Ready. Hello, everyone. Всем привет. I will be translating you, David, if you don't know. Okay, you're translating. Who will ask questions? Hello, everyone, and hello, Russia. Всем привет, Россия. Кто будет задавать у нас вопросы? Видимо, я. Ульяна меня зовут. Ульяна says she will be mostly the one who will be asking questions. Okay, good. Хорошо. И мой первый вопрос, так зачем же успешным бизнесменам Аксесс, и может ли Дэвид немного рассказать про себя? So the first question is, so why a successful lawyer would need an Access? And can you tell us a little more about yourself? Well, as you said, I'm a lawyer. I'm based in Vienna, Austria, and I run an international law firm together with two more partners. Ну, как ты уже сказала, да, я являюсь адвокатом. У меня, значит, мой офис находится в Вене, в Австрии, и я также, мы руководим с двумя другими партнерами компанией, которая занимается международной юриспруденцией. And I was always working in international projects, and I always had to deal with many different cultures. И я всегда работал в международных проектах, и мне всегда приходилось сталкиваться с различными культурами. And I was a workaholic. И я был воркахоликом. And then I met the Access consciousness tools through my mother. И я познакомился с инструментами Аксесс через свою маму. Because she was afraid that I die of a heart attack one day. Потому что она сильно боялась, что однажды я просто конец брошу, умру от сердечного приступа. And the life that I had before Access was actually very successful. И жизнь, которую я вел до Аксесса, она была действительно очень успешная. But now, as I'm applying the tools of Access consciousness, that life is not only successful, it's actually really fun for me. И сейчас, когда я начинаю прикладывать или использовать инструменты Аксесса в своей жизни, то эта жизнь не только теперь успешная, она еще к тому же очень прикольная для меня. Because I work less and make more money. То есть я меньше работаю, больше денег создаю. Прекрасно. And I actually don't need Access. I love applying the tools because they make my life and my business way, way easier. И мне не нужен Аксесс. Я его просто люблю, эти инструменты, потому что действительно он делает эти инструменты, делает мою жизнь гораздо проще, и мою работу тоже. So everything in my life and business is easier because I use the tools when I negotiate with clients. I use the tools when I'm dealing with project development, when I negotiate with banks. The tools work everywhere. Ага, я использую инструменты Аксесс, это действительно они делают мою жизнь гораздо проще и мою работу, потому что я их использую, когда я, например, веду переговоры, когда я там обсуждаю какие-то на деловых встречах, обсуждаю какие-то моменты тоже. То есть я все время использую вот эти вот инструменты Аксесса везде, в принципе. А с чего все началось? То есть я поняла, что с мамы, а затем, то есть какие инструменты начали постепенно входить в жизнь и в какой последовательности? So what was okay? You just told us about how you started to apply the tools of Access through your mother. But how did you start? Like, what was the first tools that you start using, and then what are the tools you start using, and how can you tell us how it happened? Well, first of all, I started with bar sessions to relax myself because I was very stressed. I was working 60 to 80 hours a week and I was traveling around the world day and night. So I was very stressed. То есть я начала, конечно же, с баров, потому что на самом деле это как вот некий инструмент, который помогал мне справиться со стрессом. Потому что я работала в неделю не 40 часов обычных, а 60-80. К тому же я постоянно находился в разъездах, и поэтому был под огромным стрессом. И для меня вот бар необходим был для того, чтобы снять этот стресс. So I had my bars run to actually relax my body. То есть я делал себе бары, то есть не я себе делал бары, я получал бары для того, чтобы просто расслабить свое тело. And then I learned that there is more than
bars available with access consciousness. I heard that they talk about asking questions. А потом я услышала, что там что-то еще больше есть в Аксессе, кроме баров, да, там кто-то начал говорить о том, что надо задавать вопросы. And I was very curious in learning these tools because the bars were an amazing contribution. I so enjoyed receiving bars. So I just wanted to know what else do they offer. И когда я услышала, я, конечно, очень вдохновился, потому что на самом деле бары были огромным вкладом для меня, и я видел, что они работают для меня, поэтому я хотела узнать, что же еще они могут предложить, что еще возможно. And then I found out that about the foundation class, and I just signed up for one and did a 4-day foundation class. Потом я узнал про класс основы, соответственно, я быстренько подписался на этот класс и соответственно, прошел его. So as a lawyer, we always have to educate ourselves and do negotiation training and how to deal with difficult clients and conflict resolution. So I wanted to know whether the tools of access consciousness can help me there as well. Но, будучи адвокатом, мне приходится постоянно вести переговоры. Как бы мне нужно знать, как справляться с достаточно трудными клиентами. Мне нужно понимать, как можно разрулить какие-то очень сложные ситуации. Поэтому мне было интересно, как вот инструменты Аксесс могут помочь мне в этих сферах. And then after my foundation class, I was speechless. I was confused. I was just, wow, very weird. После своего первого класса основы я, конечно, было очень такое интересное состояние, потому что я не знаю, как бы я был, во-первых, потрясен, во-вторых, у меня совершенно пропали слова. Это все было очень странно, это было прям вау. I couldn't believe that all of this does actually exist, that it could be that easy, that it's so pragmatic. I was blown away. Я не мог поверить, что на самом деле все это может существовать, что инструменты такие простые, что это настолько прагматично и прикладное вообще все. На самом деле для меня это было просто, это снесло мне бошку вообще все. The right, wrong, the asking question, being interesting point of view, asking is this mine? So all these basic tools were world-changing for me. И все эти инструменты, они как бы буквально изменили мой мир. Это интересная точка зрения, это правильно, неправильно, это задать вопрос, и что там еще. И в любом случае, то есть как бы это буквально очень сильно изменило мой мир. And then there was this weird part, entities and all this talk about sex and relationship. That was very weird for me. И были такие достаточно странненькие для меня скользкие темы, то есть, как, например, про сущности, да, потом про отношения и секс. И это все как бы для меня было такая непонятные такие вещи. And then I said, okay, I either quit or I really meet the guy who invented it. I said, next class has to be either with Gary Douglas or I quit because I want to know everything. И я себе такое сказал, что либо я тогда бросаю эту всю непонятную штуку, либо я действительно иду глубже и встречаюсь с человеком, который создал это все. Я хочу прям познакомиться, узнать, кто это такой. И я решил, что следующий класс, который я буду проходить, будет именно проводить его будет фасилитировать Гэри Дуглас. Because I was a very successful lawyer. I was very judgmental, and I was like, no, I need to talk to the boss because I have real questions. И как бы я был таким важным адвокатом, да, как бы у меня там, и я как бы, я прям привык, что как бы добиваться того, что я хочу, и я хотел поговорить прямо с тем человеком, который это придумал, я хочу с боссом поговорить, вот у меня просто нормальные, реальные вопросы к нему. And then I went to the internet and found out that the next COP he was doing in the same month was in Auckland, New Zealand. Я пошел как бы в интернет порыться, чтобы посмотреть, когда там следующий класс, и следующий класс проводился, в Новой Зеландии, в Окленде. And then I said, you know what, this is already so crazy, I will be crazy too now. So I booked a flight, traveled 32 hours to New Zealand and participated my first COP with Gary Douglas.
И вот первый вот этот класс, который я хотела посетить, он был с Гэри Дугласом, он был «Выбор возможностей», и я думаю, ну хорошо, я уже явно схожу с ума со всем, что тут происходит, думаю, немножко добавим, да, я купил билет, как бы в этом безумии своем, купил билет, и 32 часа туда пролетел, и я прям прилетел, чтобы с ним вот как бы поучаствовать в этом выборе возможностей с Гэри Дугласом. Well, and the COP after the first day, I wanted to leave. I wanted to quit. It was too much for me. It was too weird. И после первого дня этого класса я хотела уехать, потому что на самом деле это было слишком для меня. Это было все слишком, странно. People were sleeping on massage tables, eating chips all day long, Gary drinking on stage. I was like, what the fuck is going on here? Люди там валялись на массажных столах, спали, храпели, там кто-то ходил с чипсами, постоянно хрустел там рядышком, кто-то там носил алкогольные напитки на сцену. Он говорит, что, вообще нахрен здесь происходит? So I went to my hotel room and wanted to rebook my flight back, but all flights were full. Я вернулся в свою комнату в отеле и решил купить себе, переделать свой билет, чтобы вылететь на следующий день, но абсолютно все рейсы были уже заполнены. Well, and then I said, well, actually, I am the stupid one, because instead of watching all these people eating chips and asking questions about diets, I could also ask a question about how to apply these tools as a lawyer. Since I couldn't go back, I said, you know what? I'll give it a try. И я подумала, ну а кто тут тогда глупый? Все вот эти люди сидят там, хрумкают чипсы и спрашивают, как им вопросы про диеты, да? Ну ладно, раз я все равно улететь не могу, я буду на самом деле спрашивать им, задавать вопросы, как я могу использовать эти инструменты, реально, как они могут быть прикладными для меня, как для адвоката. And the next morning I took the mic and said, excuse me, can we talk about business? И на следующее утро я сказал, взял микрофон, подошел и сказал, минуточку, давайте поговорим про бизнес. Well, and from that day on, my life was never ever the same again. И с самого того момента и до сих пор моя жизнь больше, она уже не была той, которая была до этого. I had the most beautiful conversation about all the questions I had. У меня был невероятно классный разговор, с Гэри по поводу всех вопросов, которые у меня были. The people were so kind and caring about me because they knew I was traveling from the other end of the world. И люди были очень добры ко мне, они заботились обо мне, когда услышали о том, что я там вообще с другого конца мира прилетел. And I could actually ask all questions. Nobody was making fun. There were no judgments. I didn't know that. I didn't know that such a space exists. И люди, они были добры, и более того, у них не было суждений, и я не знала, что, может быть, вообще такое пространство без суждений может существовать. So, from that day on, I knew, okay, this is really different, and it really works. So, from that day on, I said, okay, I want more of that. И с того момента, с того самого дня я решила, что это действительно, это очень странно, это очень отличается, но я хочу больше этого. Спасибо. Я также хочу напомнить, что все могут задать вопросы. Это не то, что я здесь задаю вопросы одна. Вы можете писать их в чате, и мы обязательно их переведем. I would like to also remind everybody that they can ask questions. It's not only me who's asking questions. You can also ask questions. You can put them in the chat if you want to. But I have another one. Good. И мой вопрос, какие темы у Дэвида самые любимые для фасилитации? Есть ли какие-то классы, которые прямо ему очень нравится фасилитировать, и какие он любит проводить? So, are there any topics or, you love talking about, you like to have classes or facilitate? Well, yes, in the meantime, 4 years later, I am a certified facilitator, and I love business and money classes. Ну, да, конечно же, мне уже 4 года, как я фасилитатор, и на самом деле я обожаю все классы, которые связаны с бизнесом и с деньгами. And this is how I applied the tools to my life. I added businesses to my life. I never gave up my law firm. It's still running, and I make way more money than 4 years ago. But I also added 3 more businesses.
И я вот так, на самом деле, это инструменты, которые я сам использую в своей жизни, то есть я добавляю бизнесы в свою жизнь, и, например, я делаю гораздо больше денег, чем я делала, например, 4 года назад. Сейчас я сохранил свою, как бы, позицию адвоката, международного адвоката в своей компании, но к тому же я добавил еще 3 дополнительных бизнеса, которые сейчас у меня есть, и также приносят деньги. And especially to empower people to add to their life, to not buy into the lies of limitations that money is greater than them. This is what I really enjoy with my facilitation. И мне очень нравится вдохновлять людей, как бы, чтобы они добавляли что-то в свою жизнь, чтобы они не покупались на идею того, что у них есть какие-то ограничения, что деньги больше, чем они. И это то, что мне нравится фасилитировать. Money is so dominant on our planet. Everybody thinks without money you are nothing. And that's, from my point of view, the biggest lie of our planet. И тема денег, она доминирующая на этой планете, как бы, и очень много людей думают, что без денег они ничто. И, как бы, и поэтому мне нравится фасилитировать, как бы, именно работу в этом направлении, чтобы показать, что это не так. At the same time, money is important because you can buy all the beautiful things out there. Но к тому же деньги все равно как бы важны, потому что вы можете использовать деньги, чтобы купить то, что какие-то красивые, прекрасные вещи. So over the last years, I developed a system that works for me and in my businesses. И за последние годы я разработал некую систему, которая работает для меня и для моих бизнесов. I have money working for me and not me working for money. И теперь деньги работают на меня, и не я работаю ради денег. That was beautiful, thank you. I like the energy that went into this. Money working for me. I have a question in our Russian chat. Лен, вопрос такой. С какого инструмента Аксесс Дэвид начинает свой день? So, я не вижу, правда, но как бы окей. So, which tool are you using like daily in the mornings? Like what you start your day with? Well, I actually start my day with an energy pool where I pull in the energy of where I am required, what do I want to create, and what energies would I like to meet during the next day or hours. То есть я начинаю свой день, на самом деле, с энергетических протяжек. То есть я как бы задаюсь такие вопросы, какие энергии, как бы, какие энергии требуют моего внимания, с чего мне стоит начать, и какие энергии я хочу, чтобы окружали меня в течение ближайших там нескольких часов или там дня. And I ask the question, where is my energy and attention required today? И где мое внимание, и где моя энергия требуется сегодня. So there is another question. Olga is asking, how do you free yourself from sabotaging your income or the money flows? Как освободить себя от саботажа и прихода денег? Well, I don't buy the lie that anyone could ever sabotage me. Я вообще не покупаюсь на ложь, что кто-то или что-то может вообще меня саботировать каким-то образом. Whenever there is shit happening with money, когда какая-то хрень происходит с деньгами, you look at it, look at the energy of it, at all the anger, at all the frustration, at all the panic that occurs. Look at it as it was in your hands. Я смотрю на это, как вот вы смотрите на энергию, которую вот вы испытываете, то есть это какое-то раздражение, это гнев, это вот какие-то негативные эмоции, которые... И я буквально смотрю на них, вот как будто я держу их в руке. And then energetically just turn it into light, expand the energy of it and ask the question, what else is possible here that I haven't considered yet? И я начинаю энергетически взаимодействовать вот с этим, как бы превращаю это, как бы, грубо говоря, в свет, да, как бы вот расширяя это все, и спрашиваю как бы вопрос, что еще возможно, что я еще не рассматриваю в этой ситуации. You cannot make a bill disappear, okay? You one day will have to pay it. Вы не можете сделать так, чтобы ваши счета как просто пропали, исчезли в воздухе, да? То есть, но как бы вам все равно придется их оплачивать в какой-то момент.
But there is no need to panic because there are thousands of possibilities out there that can contribute to you in that situation, and ask for those possibilities to show up. And I can guarantee you they will. И как бы, ну, вам не нужно совершенно паниковать при этом, потому что есть тысячи возможностей, которые могут проявиться для вас. И вам как бы, ну, по большому счету, нужно, я вам гарантирую на самом деле, что они могут проявиться и не проявятся. Так, окей. There's another question. Okay. So Vladimir is asking, what is the most like vivid example, a very good example when somebody's business has changed or expanded, and how much did it expand? Do you have anything to talk about that? Well, I can talk about my own business. Ну, я могу рассказать вам про свой собственный бизнес. When I started applying the tools, in the first year, the turnover doubled. То есть, когда я начал применять инструменты, мой как бы приход денег увеличился в 2 раза за первый год. But I didn't notice. Но я не заметил. My accountant told me. Мне мой бухгалтер прибежал и сказал на выдохе. Because I had so much ease creating that I didn't notice. I thought I was doing less. И у меня было столько легкости в создании, что я даже не заметил, потому что я делал меньше, чем обычно. Because I started asking the question, where is my energy and attention required today every morning? Я начал задавать себе каждое утро вопрос, где требуется мое внимание, где требуется моя энергия. And sometimes I got, okay, I have to go outside and go for a run. So I went running in the wood instead of going to the office. И иногда, например, как мне приходилось, что мне нужно сейчас выйти в лес, там побегать. Я и выбегал в лес и бегал, вместо того, чтобы скакать в офис. And then when I came back, I had a brilliant idea what a client required. So gifting space to myself allowed me to create greater ideas that I never had when I was stressed. И потом мне приходила какая-то гениальная идея о том, что требуется клиенту, и я понимала, что когда я дал себе вот это пространство, да, которое вот, а не загонялся там, что нужно бежать в офис, то это помогло мне породить вот эти классные идеи, которые раньше как бы у меня не появлялись, потому что я был постоянно перманентно под стрессом. And I noticed that clients asked me, so you're always so happy. What's going on with you? И меня люди начали спрашивать, мои клиенты спрашивали, типа, а что ты такой все время счастливый, что происходит? So this is how they started promoting me, because everybody was talking about me because I was happy. И это сработало, как бы это был такой пиар для меня, потому что все говорили, знаешь, этого мужика, он все время счастливый. But I found out later, I didn't notice it when it was happening, because for me, it was the new normal. И я это вообще все не замечала, потому что как бы мне потом про это сказали. То есть, а вначале я просто, как бы, у меня была новая реальность, я как бы в ней там функционировала. Как-то для меня новая нормальность была. Окей. Да, Ульяна, если что, у нас закончились вопросы в чате. Владимир, ты будешь говорить? Ты рука поднята. Так вот, я читала его вопрос, мне кажется. Все. Ага. Just asking about Владимир. Да, у меня есть еще один вопрос. Вот мы поговорили про то, как бизнес начал расти после того, как Дэвид внедрил туда инструменты. А изменилась ли команда и изменилось ли то, как он руководит своим бизнесом? So you said that you mentioned that basically your business has changed since you started applying the tools. Access tools, but did your team changed, and did have your like your method or your way, the way you like your leadership has changed? Did that change? Yeah. Yes, that was actually one of the biggest changes that I allowed myself to choose in my life. Да, это одна из самых больших изменений, которые я позволила себе выбрать в своей жизни. I was a control freak of magnitude. Was. Я был контролирующим фриком вообще абсолютным. Everything had to be perfect before it went out to clients.
Все должно было быть идеально до того, как оно улетало к клиентам. And I wanted to know everything that was going on. И я хотела знать все, что происходит в мельчайших подробностях. And then I learned one tool of Joy of Business. That's the specialty of Simone Milasas. И потом я познакомилась с одним из инструментов, значит, спецпрограммой «Радость бизнеса», автором которой является Симон Миласас. And she said, if you want to have more ease, ask for people who are better than you in certain areas. Он говорит, если вы хотите иметь больше легкости, запросите иметь людей, которые лучше, чем вы в определенных областях. And I was like, what? Better than me? Then I cannot control them. И я такой, чего? Лучше, чем я? И это кто-то будет лучше, чем я не смогу их контролировать. And guess what? I gave up control. These people showed up and my business expanded. И я как бы удержал свой контроль, по большому счету, и люди эти пришли, и мой бизнес расширился. So before Access, I had 4 employees in my law firm. До Аксесса у меня было всего 4 сотрудника. And today I have 4 businesses and a total of 15 employees. И сейчас у меня 4 бизнеса и 15 сотрудников, которые работают на них. And I'm not controlling them, just a little bit. Да. И я не контролирую их, только чуть-чуть. I remember the story about chocolate that you took out. So I've translated stuff. I know shit. Я не контролирую их совсем. Я говорю, я переводила твои вопросы в других классах и слышала про то, как ты отказал людям в шоколадках. Yes, sometimes I do. Иногда я это делаю. I'm just messing with you. There is another question in the chat. Varvara is asking, what do you do if your employees do not want to apply tools of Access? Well, I don't care. It's their choice. Ну, мне все равно, если сотрудники не хотят использовать инструменты. Это их выбор. So in my office, I have one room with a massage table, and I have a bars lady. She comes every day and runs my bars. У меня, например, в офисе есть комната, в которой стоит массажный стол, и туда приходит женщина каждый день, она делает, например, мне бары. And I offer all my employees, hey, she's here, do you want your bars run? And they all say no. Nobody in my office does Access. И я предложила своим сотрудникам, сказала, что если хотите, вот у нас есть специально обученный человек, который сделает вам бары. И все сказали нет. Никто из моих сотрудников не интересуется Аксессом. That's fine. It's their choice. Все нормально, это их выбор. Я могу следующий вопрос задавать. I can ask the second question, yeah? Second? Next one. 20 seconds. Мой вопрос по поводу серии, вот, которая Secret of Success называется. Можем ли мы немножечко про нее рассказать? Она у нас первая, стартует для России. Немножечко хотим поговорить о том, что Дэвид нам предлагает сейчас. So we would like I would like to ask you about this series that you're starting, which is going to be the first thing that we will be doing for Russia. This is a series of SOS, Secret of Success. Can you speak more about it, please? The Secrets of Success series for me are the most powerful tools that actually worked for me and my business. То есть вот это секреты успеха, которые в английском звучит как SOS, да, секрет успеха. То есть это те инструменты, самые такие, знаете, мощные инструменты, которые помогают мне в моем бизнесе. And these are the tools that I apply for many years every day. So it's fun for me. I know they work, and I just want to share it with everybody else out there because it magically changed my life and business, and I want to see more happy people out there. И я как бы использую их постоянно, каждодневно в своей жизни и в своем бизнесе, и я вижу, что они работают, я вижу прямо, как они работают. Поэтому я просто хочу рассказать об этом, я хочу этим поделиться, чтобы в мире просто было больше счастливых людей. Мне нравятся счастливые люди. So they're a collection of the most powerful tools from my point of view. Это вот моя такая любимая коллекция самых мощных инструментов, вот по моему мнению. Cool.
And we have a question from Anastasia, I guess. Анастасия, вас включить, да? Вы руку подняли, или это случайно? Нет, я могу сама задать. Все, супер. Thank you very much for your conversation, and you are a professional in your sphere, and like it's really cool that you're applying Access tools to your life. But for me, it's a little bit, how to say it? In my head, it's mixed it up because like most of the time in Access classes, you hear, so follow the energy, just ask the questions, you know, you shouldn't be a professional, you don't need to do education and all this stuff. And right now it's like two different worlds, you know? So how to combine these worlds, business and Access, this reality, if I can say that, with Access. Can you tell a little bit more about this? Yes. Yeah, only translators do not stop for translation. So, Вы сама свой вопрос, пожалуйста, на русском. Да, вот смотрите, ну, я поблагодарила Дэвида за то, что, да, он рассказал про свой опыт, что он такой профессионал, и что он применяет инструменты Аксесс в жизни и в бизнесе. Но для меня сейчас очень сильно это спутанная история, потому что многие фасилитаторы на многих классах говорится, следуйте за энергией, вам не нужно там образование или что-то еще. Там следуйте за энергией, но при этом есть как бы другая часть, вот этот реальный мир, и как совместить Аксесс и реальный мир, и совмещаются ли они как-то. Я попросила Дэвида просто поговорить об этом чуть-чуть побольше. Well, that's actually very easy to answer. Thank you for that question. На самом деле очень просто все это можно ответить. Спасибо за вопрос. You don't need any of that to get a business started and to have a happy life. Тебе ничего из этого не нужно для того, чтобы начать бизнес, и для того, чтобы иметь счастливую жизнь. You don't need a business degree to start a business. Тебе не нужно иметь какое-то образование или какую-то бумажку, диплом в сфере бизнеса для того, чтобы начать бизнес. You don't need years of experience to be a good consultant. Тебе не нужны годы опыта для того, чтобы быть хорошим консультантом. If energy pulling works for you, go for it and do it. Если энергетические протяжки работают для тебя, давай используй и работай с этим. But if you have a business degree, if you have 5 years of experience at job, why would you not use it? Но если у тебя есть образование в бизнесе, если у тебя есть там 5 лет опыта в консалтинге, то почему бы не использовать-то это? And only because you don't need it, you could just have it for the fun of it. И только потому, что тебе это не нужно, ты можешь этим заниматься ради прикола, ради того, чтобы просто кайфануть. Well, I have a PhD in law, for example. У меня есть докторская степень в юриспруденции, например. But when I started facilitating, I had no experience at all. Но когда я начал фасилитировать, у меня вообще никакого опыта не было. And my law degree didn't help me anything in becoming an Access facilitator. И мне моя вот эта бумажка дипломная не помогла, диплом, да, там что доктора этих юридических наук, вообще не помогла в фасилитировании классов Аксесса. So I thought, okay, if I want to facilitate, I just go for it and I will practice. I didn't buy the lie that I need 5 years of experience. И я подумала, что если я хочу фасилитировать, я просто пойду и начну это делать. И для этого мне не требуется каких-то там 5 лет опыта до этого. So it's not a world of either or, it's a world of choice where you do what works for you. Это не мир того, что ты выбираешь либо это, либо то. Это мир выбора, где у тебя есть выбор, который работает для тебя. And only because others don't have it and you still want it, do what works for you. If you want to do a business degree, well, do it if it's fun for you. That's Access. Do what's fun for you. Do what works for you, not what others tell you. И если как бы у тебя там бумажек какие-то не хватает, но тебе хочется это, ради бога, давай, понеслась, делай это. Получи эту степень в бизнесе, если тебе это весело, если тебе это прет. Потому что это как и есть Аксесс. Делай то, что от чего тебя прет, по большому счету. Это к этому сводится. So it's about choice. You can, you don't have to. Это все про выбор. Вы ничего не должны делать. Это все про свободный выбор.
Thank you. You're welcome. Oh, if we don't have any question, I think that we can end our meeting. What did У you меня есть вопрос. Oh, you speak Russian. Do you want it in Russian or in English? Давай на русском. Давай. У Давида есть SOS-серии. Какие следующие другие курсы в Давиде? So you have this series of SOS series. What other classes are you having anytime soon? Well, I am facilitating a foundation very soon. Я фасилитирую основы очень скоро. Because for me, the foundation class has all the tools, the most brilliant, most effective tools of access consciousness combined in 4 days, where you get the total overview of what is possible. Потому что сам класс основы содержит в себе огромное количество инструментов. Представьте, это 4 дня, когда вы будете, мы будем в этих вопросах, мы будем это все обсуждать, и это будет фасилитация на эти темы. So it is where all the different topics in access consciousness are covered. То есть это тот класс, на котором все темы, в принципе, Access Consciousness, они покрываются этим классом. So it's about business, money, family, even entities. It's everything. Это про деньги, про семью, про отношения, даже про сущности чуток. And I love to facilitate a foundation because then I always think, so how could I apply that to my business? Мне нравится фасилитировать основу, потому что когда я говорю об этом, я такой, как я могу вот это применить в своем бизнесе? Even entities. Даже сущности. So that's and then I just started a new program for Access Consciousness. It's called Right Riches for You. Я также начала новую программу в Аксесс сейчас вести, не новую для Аксесс, называется «Правильное богатство для вас». This is a specialty that kind of fell asleep in the last 2 to 3 years. Это тоже специализированная программа Аксесс, которая ушла немножко сошла на нет за последние 2-3 года. And I recently read the book Right Riches for You again, and I was, wow, this needs to get out there. It's so much fun and brilliant tools, especially if you want money and business. И недавно я прочитала эту книгу «Правильное богатство для вас». Она в переводе значит как «Ваше богатство для вас». И я был просто потрясен количеством инструментов, офигенских инструментов, которые там находятся. И я подумал, это должно выйти в народ. Это люди должны знать, особенно для тех, кто интересуется как раз бизнесами и деньгами. And I think we have a new question in the chat. Yeah, we have a question from, I don't know who it is, it's AC. Mm-hmm. So how do I communicate with my relatives that sort of diminish me and my business? Because I actually always, after communicating with them, I always go into emotions and reactions and then into apathy. Like I'm not ignorant, like I don't care for anything. Well, if your family does not like what you do in business, first of all, stop telling them. Так, если ваша семья не любит им не нравится то, что вы делаете с бизнесом, перестаньте им об этом рассказывать. Practice interesting point of view and allowance. То есть сделайте фраки, значит, на интересной точке зрения. Фрак? You said фрак? No, practice. Practice. Я думаю, хорошо, попрактикуйте интересную точку зрения и позволения. But the best pragmatic way to deal with that is the following. Но самая прагматичная штука, которую вы можете сделать, это following. The following. Следующее. Make so much money, thousands of dollars every week, and whenever they come to you and want to talk bad to you, tell them, can I pay you $1,000 to shut up? Создавайте до хрена денег, сделайте столько денег, чтобы вы там 1000 зарабатывали в неделю, и когда они будут приходить к вам, выносить вам мозг, говорить, да, я дам тебе $1000, но ты заткнешься при этом. Да?
Because you will notice if you make a lot of money, nobody will diminish you anymore. Then they will want money from you. Вы заметите, что после того, как вы начнете создавать дофига денег, никто не захочет умалять вас и ваш бизнес. Они просто будут хотеть ваши деньги. So get to work, get rich, and buy stupid people to shut up. Поэтому давайте закатайте рукава, давайте начинайте богатеть, создавайте кучу денег, чтобы все эти люди просто заткнулись. Wow, that's a great idea. Yes. Плохих не имеем. Okay. So thank you, everyone. I think this was it. I love to listen to the Russian language. It's, you never know, are they fighting or are they talking? Or... Всем спасибо. Это, мне кажется, мы пришли к своему логическому заключению. Мне очень нравится слушать русский язык, потому что никогда непонятно. Здесь сейчас, ну, как бы ржут люди или дерутся. Сейчас начнутся какие-то махачи тут. But I like the sound very much. I need to start practicing a few words. Мне нравится, как это звучит, поэтому я хочу попробовать попрактиковать несколько слов, хотя бы выучить. Go ahead. We will teach you, don't worry. Yes, thank you. Мы тебя научим, Дэвид, всем правильным словам в русском языке. Thank you so much for the invitation to be able to talk to you. Спасибо вам большое за приглашение, за то, что я мог поговорить с вами. And thank you to my beautiful host for organizing this. И спасибо моему прекрасному организатору за то, что она организовала все это. Thank you, everyone. Translator, our beautiful lady. And thank you for translating. Спасибо за перевод. Благодарю. Thank you. Благодарю, это прекрасно. Всем пока, спасибо. Bye. Thank you. Bye-bye. Спасибо. Спасибо.